Akkam jirtu nagaan koo hunda keessaniifuu bakka jirtanitti haa baay'atu hordoftoonni fi miseensonni garee Marvel Wise Tuubii ani beekidha Marvel Wise Tuubii irraa Aramoo kana isinii qabadhee dhufe History Unit 6 Part 2 isaati jechuudha. Socio-economic Conditions and andSocial Organization kan jedhu jechuudha. Isa kana oduun laaliin dura viidiyoo kana like gochuudhaan akkasumas immoo yeroo takkicha bira akka ga'uuf share gochuudhaan akkasumas immoo miseensa haaraa taatan YouTube keenya subscribe gochuudhaan jalqabuu hin dandeechu warri immoo nootii kana argachuu barbaadan telegiraamii Marvel Wise kan jedhu search gootan hin argattu jechuudha. Nootii kana guutummaa isaa Socio-economic Conditions and Social Organization Itoophiyaa keessatti walitti dhufeenyi sooshaaliin hawaasni ikonomii wajjin qabu maal fakkaata akkasumas immoo organizationonni garaagaraa Itoophiyaa keessatti ijaaraman maal fakkaatan kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Agricultural land tenure and the issue of the land reform account for over 16% of the gross domestic product (GDP) and 18% of the labor force. Agriculture remain the economic most important sector in the post-liberation period. Egaa waa'ee agriculture yoo ilaallu haalli raabsama lafaa yookaan qabannaa lafaa land tenure kan jennuu fi issuun land reformii account ta'a kan ture yommuu ta'u walumaa galatti qonni kuni maalii qabachaati kan inni ture GDP Itoophiyaa keessaa parsantii 60 yookaan gross domestic product parsantii 60 kan qabatu akkasumas immoo labor force in agriculture irratti taasifamu immoo parsantii 80 kan qabatu qonnaan bultoonni baay'een kan qonna irratti gaggeessan parsantii 80 yoo ta'an walumaa galatti erga second world war xumuramee Itoophiyaan immoo liberate argatte Itaaliyaa erga bilisummaa argatteen booddee qonni iddoo olaanaa qaba jechuudha. Important sectoridha Itoophiyaa keessatti important sectorii ta'eetu kan inni ture. Coffee and other agricultural commodity comprised more than 90% of Ethiopian export. Egaa wantoota Itoophiyaan biyya keessa gara biyya birootti ergan keessa meeshaalee dheedhiin kan akka bunaa fi meeshaalee dheedhiin biroo commoditiiwwan biroo jechuudha. Dheedhiin biroo parsantii 90 qabatu. Parsantii 90 kan qabatan bunaaf wantoota birooti. Other agricultural commodity kanneen dheedhii ta'an meeshaalee dheedhii ta'an parsantii 90 qabatu kunniin export ta'u Itoophiyaa keessa gara biyya alaatti ergamu jechuudha. Ethiopia has great agricultural potential because of its vast area, fertile land, diverse climate, adequate rainfall and large labor pool. Egaa walumaa galatti Itoophiyaan agricultureidhaan potentialii guddaa qabdi yookaan qonnaan baay'ee hojiirra kan oolchitu yoo ta'e qonnaan hirmaannaa guddaa qabdi dandeettii guddaas qabdi Itoophiyaan. Maaliif tokkoffaan lafti baay'een ishee fertile land lafa qonnaaf mijatudha. Lammaffaan diverse climate qabdi qilleensa baay'ee yookaan immoo qilleensa mijataa qabdi jechuudha. Akkasumas immoo rooba gahaa qabdi. Rooba gahaa adequate rain qabdi akkasumas immoo laaboriin large labor yookaan hojjettoonni humna ishee baay'eedha jechuudha. Nevertheless, despite the potential, the country agriculture remain underdeveloped. Yaa ta'u garuu potentialii guddaa qabaattu iyyuu malee haalli qonna Itoophiyaa keessatti taasifamu agriculturein ishee remain maalidha underdeveloped yookaan baay'ee kan guddatee bakka guddaa keessa sadarkaa olaanaa irra ga'ee miti jechuudha. Several factors can be mentioned for the little advance in Ethiopian agriculture. Sababoota baay'eetu ka'a. Sababbiin agriculturein Itoophiyaa qonni Itoophiyaa baay'ee advance ta'uu dhabeef sababoota guddaatu ka'a. Advance ta'uu dhabuu isaati because of drought. Tokko inni guddaan kan jiru droughtiidha. Hongeen hin jiru Itoophiyaa keessa. Akkasumas muchaas persistence affect the country with this day. Akkasumas immoo maalitu jira droughtiin kun Itoophiyaa haala itti fufaa ta'een kan affect gochaa jiru kan dhibbarraan geessaa jirudha. A poor economy basic low productivity. Haalli oomisha ittiin oomishnu jechuudha. Beeziin keenya gadi bu'aadha. Kanaafuu low productivity jira. Weak infrastructure jira. Karaan garaagaraan jiru. Oomishaniitu gurguratas baasuun hin ulfaata. Low level of technology. Oomishan technology itti fayyadamanii akkasumas immoo government policy iyyuu agricultural sector kana kan dhoogu neglect kan godhutu fa'aatu jira jechuudha. Government neglect of the agriculture sector himmiidha yeroo tokko akkasumas immoo the Ethiopian agriculture sector performed poorly. Kanarraa ka'uudhaan haalli agriculture yookaan haalli qonni Itoophiyaan itti gaggeessitu maali ture jechuudha poorlyidha yookaan dadhabaadha jechuudha perform kan inni godhu. Until the 1974 revolution, Ethiopia had complex land tenure system. Hamma bara 1974 fincillee Haile Sillaasee irratti ka'utti jechuudha. La qabannaan lafaa yookaan raabsamni lafaa Itoophiyaa keessatti complex jechuun xiqqoo hin ulfaata jechuudha. Sistemni lafti ittiin raabsamaa deemu.
There were different kind of land tenure system in the country. Biyya keessatti jechuudha haalli lafti ittiin namootaa kennamuu fi lafti ittiin qabatamu land tenure kan jennu kun kaayindii garaagaraa gosa garaagaraa qaba jechuudha. Lafti akkaataan itti uummata harka gahaa ture. However, the land tenure system can be understood in a rudimentary way or if the one examined in the context of the basic distinction between the land owners pattern in the north and those in the south. Egaa walumaa galatti lafa maal hubachuu qabna land tenure kan jennu kan qabannaa lafaa kan jennu kan akka nuti hubachuu qabnutti lafti qabame kuni land ownership northern fi southern parts irratti garaagarummaan isaaniitii fi akkamitti kenname kan jedhu irratti based taana jechuudha. Historically Ethiopia is divided into Northern Island, which is consisted the core of the old Christian kingdom, and the Southern Island, most of which were brought under imperial territorial expansion. Ega Ethiopia historically Northern and the South Island idhamti qoddamti. Inni Northern Island kuni durumaanuu kan ture yookaan immoo Christian kingdom jala kan bulaa ture. Bara Amda Tsiyoon faa, bara Zaara Yaaqoob faa kan buleedha. Inni kun Northern Island kingdom jedhamu. Isaanis Tigraay, Baggee Midir faadha jechuudha. Inni immoo gadi bu'ee kan jiru immoo Southern Island kan jedhamu immoo sababa expansional territorytiif babal'ina lafaatiin kan qabamanidha. Isaanis yeroo Minilik babal'ina lafaa gaggeessuu kan qaban keessattuu kan akka Arsii faa garana jechuudha. Inni kun Southerniti kan argamu Shawaa faa jechuudha. Isaan kun maal jedhamu Southern. Kanaafuu bakka gurguddaa lamatti qoodamtii jechuudha Itoophiyaan. The North South dynamic was reflect land tenure system. Kanarraa ka'uudhaan haala North fi South irratti hubannee lafti teeranuun haalli qabiyyee lafaa garaagarummaa akka qabu lafa goonaa jechuudha. In the North province, particularly Gojjam, Baggee Midir, Tigray, Wallo, Northern Shawaa is the major form of ownership. Egaa warri Northern irratti argaman eenyu fa'a? Gojjam, Baggee Midir, Tigray, Wallo fi Shawaan bakka lamatti qoodamti. Northern Shawaa fi Southern Shawaadha. Southern gara Southern Islanditti, Northern gara Northern Islanditti yoo qabamtu kunniin lafa mataa isaanii haala lafa mataa isaanii ittiin qabatan qabu jechuudha. Type of communication system known as rist kan jedhuun. Haalli lafaa kun ittiin qabatan immoo ristii kan jedhamu jechuudha. Altummaa isaan majinnii waamnu kanaan ristii kanatti fayyadamu. Most peasant in the Northern Island held at least some rest land, but there was some member of minority ethical group who were tenant farmer. Ega Northern part irratti namoonni argaman baay'een isaanii most isaanii jechuudha. Maal qabu at least rest land qabu. Lafa altummaadhaan argatan qabu. Northern part irratti most peasantiin qonnaan bultoonni baay'een Northern Island irratti argaman at least yoo xiqqaate rest land harkaa qabu. Yaa ta'u garuu rest landin kun baay'inaan kan harkatti qabamee jiru eenyu harkatti namoota muraasa minority ethical group yookaan gosa muraasaan lafa qonnaa baay'ee harkatti qabatan jechuudha. Gosa muraasaan isaan gosa sanyii muraasaan jechuudha. Raayyaa Qobboo jedhanii akkanatti qoqqoodamaniitu lafa muraasa gosti muraasa lafa baay'ee harkatti qabatan Northern irratti. The other major form of tenure was galt. Inni tokko ristii yoo jenne ristii jechuun hereditaalidha. Kan dhiigan namni tokko ilmi tokko abbaadhaa dhalachuudhaan lafa argatutu maal jedhama ristiidha jechuudha. Inni biroo gultiidha. Gultiinis foormii isa lammataati jechuudha. It was right to acquire from the monarchy or from professional ruler who were empowered to make land grant. Egaa galti kan jennu kun siistama akkamisiiti? Monarkiin yookaan aangorra kan jiru mootiin yeroo sanaa in filata namoota garaagaraa appoint godha. Namoota garaagaraa akka erga filateen booda iddoo garaagaraatti isaan ergee bakka sana bulchanii lafas argatanii iddoo sana irratti waggananii mootummaa akka taasisan ta'a. Kanaaf gultii kan jennu kun maal ta'a? Monarchiin yookaan professional ruuliin tokko mootiin yeroo sana ture tokko mirga galti ruutii kana kennuudhaan mirga kennaaf mirga inni achitti akka hojjetu erga taasifameen booddee namni gultiin kennameef kun dhaqee maalii godhaa lafa san akka argatu iddoo sanitti lafa akka argatu taasifa. Laala gultii kana keessatti namichi deemee bakka sanitti hojjetu kan monarchiin yookaan professional ruleriin tokko professional ruleriin kan filatee bakka sana buuse sun maal ta'a jechuudha. Wajii wajjichaa mootummaa seentraalii yookaan mootummaa guddicha tajaajilaa mootii yookaan mootii monarchii kan jennu mootummaa professional ruler kan jennu immoo warra region irratti bulchanidha. Isaan kana tajaajilaa jidduu kana keessa hojjechaa uummata irraa lafa argata gultii kana keessatti. Gulti owner collects tributary from the peasantry and the exact labor service as payment in kind from the peasant. Gulti owner kan jennu mirga gultii kana nama argateedha. Mirga gultii kana nama argateedha. Inni kuni erga mirga argatee mirga eenyutu kennaaf jenneerra monarchiitu kennaaf yookaan immoo nama mootii biyyattiitu kennaaf. Erga kenneefiin booda deemee bakka hojjetu san irratti
gibira garagaraa walitti qaba. Gibira garagaraa yookaan taaksii garagaraa tiribitarii garagaraa erga walitti qaba eenyurra qonnaan bultootarra akkasumas immoo laaboor sarviisii irraa warra humnaan bulan irraa erga walitti qabeen booddee akka peemantiitti irraa fuudha jechuudha. Akka peemantiitti peezantoota kanarra kaayindiidhaan irraa fuudha. Gosa gosaan irraa fuudha. Kaayindiidhaan irraa fuudha buna irra oomisha irraa buna irraa tiribitarii dhadhaarraa wariirraa akkasumas immoo xeefirraa garbuurraa takka takkaan gosa gosaan erga irraan guudeen booddee walitti qabeenyuudhaaf jecha ofiisiif itti fayyadamee gara mootummaa jiddu galeechaa mootummaa isaa ol jirutti geecha jechuudha. Galta awurnariin kun. Until the government institution salary in the 20th century, Gulti right was the typical form of competency for the official. Hamma jaarraa 20ffaa keessatti warra government institutionii keessa hojjetaniif salariin yookaan mindaan bahuu jalli qabutti mindaan hamma jaarraa 20ffaa hin baane yookaan hin jiru ture mindaan hamma bahuu jalli qabutti Gulti raayitiin kun yookaan akka gultiitti kan kennamu kun maali ture namoota hojii mootummaa keessatti hojjetaniif akka mindaa isaaniitti yookaan akka kompiitaansii isaaniitti kan ilaalamaa ture. Oofishaalii amma namni tokko deemee bakka kanaatti hojjedhu gaafa jedhameen mindaan isaa kafalamuuf hin jiru waan ta'eef iddoo sanatti lafti kennamee fi lafa sanarratti qotachaa uummata san immoo bulchaa jechuudha. Kanaaf maal ture jechuudha galti raayitiin kun akka kompiitaansii oofishaalotaati yookaan kafaltii oofishaalotaati mindaa oofishaalotaati ture jechuudha. Other form of terrain include samoon mangist maaderaa land. Egaa kan biroo immoo lafoonni jirani haalli qabiyyeen lafaa kan jedhamanii waamame samoon kan jedhamu. Ortodoksii kiristaanitiin kan harkatti qabatu. Mangisti kan jedhamuu fi maaderaa kan jedhaman immoo lafoota mootummaan dhaawundi godhee mootummaan bulchuu jechuudha. Gosa sadii ilaalarraa mangistii fi maaderaa kunniin lamaan mootummaadhaan kennama. Mangistii maaderaan kana mootummaatu oofishaalota garagaraatiif raabsa akkasumas ofiisaati irratti hojjetata. Samoon kan jedhamu kana garuu instituushinii amantootaatu harkatti qabata jechuudha. Samoonus land which the government had granted to what the Ethiopian Orthodox Church in perpetuity. Egaa samoon jedhamee kan waamamu kun lafaadha. Akkaataa lafa siistama lafa ittiin qabatanidha. Lafa kana mootummaan eenyudhaaf kan inni kennu Ethiopian Orthodox Churchidhaaf kennaafi jechuudha. Ethiopian Orthodox Churchidhaaf kenna. Kanaaf the state owned large tract on land known as Mangist and Madara. Statein yookaan mootummaan immoo lafoota gurguddoo lama harkaa qabata. Isaanis Mangist and Madara kanneen jedhaman harkaa qabata jechuudha. Mangistii fi Madara kan jedhamu. Mangisti kan jedhamu kun lafa mootummaadhaaf kennamedha. Madara kan jedhamu kun immoo lafoota hojjettoonni mootummaa argatanidha jechuudha. Mangistos land registered as government property. Mangisti kan jedhamu kun gosa lafaa mootummaadhaan galmaa'e jechuudha. Mootummaadhaaf kan galmaa'e. Madara kan jedhamu kun land grant mainly government official. Lanti lafa warra instituushinii mootummaa keessa hojjetaniif kennametu Madara jedhama. Madara kan jedhamu. War Venters isaan kunniin warra waraana irratti deemanii waraanaa turan waraana yoo deebi'an lafti kennamuuf maal jedhama? Madara jedhama. Yookaan immoo paatrootikii warra yeroo sana keessa jaalala biyya isaaniitiif qaban biyya isaaniitiif kan qabsaaniif akka peeshiniitti yookaan akka kaffalittiitii fi akka peeshii soorata bahuu isaaniitiif kan kennamuuf lafa ture akkasumas immoo akka salariitti akka mindaa isaaniittis kan kennamu lafa ture lafti sun Madara jedhama. This feudal land revenue system continued to play a negative role in economic life to peasant in the post-liberation period. Egaa qoqqoodamni lafaa kun haalli qabiyyee lafa ittiin qabatan kuni consequences isaa yookaan resultiin isaa negatiividha. Dhiibbaa dhume jechuudha. Qonnaan bultoota yeroo sana turanitti maalii gochaa ture? Dhiibbaa dhuumaa ture jechuudha. Qonnaan bultoota yeroo sana ture hin fayyanne jechuudha. Dhiibbaadha kan inni geessise jechuudha. Negative consequences gaggeessise keessattuu erga waraanichi xumurameen booddee lafti harkaa fudhamee lafoota raabsamaatu ture mootummaa harkatti directly bulaa ture. Kanaaf dhiibbaa guddaa uummata irraan gahaa ture jechuudha. Particularly in the period there was an acceleration of the process of privatization of land. Keessattuu qonnaan bultoonni post liberation period mode kan isaan miidhaman yoomidha yeroo lafti privatization systemiin dhufu. Privatization kan jennu kuni akka amma investoroota jennu kana namoonni lafti baay'ee fakkeenyaaf gaashaa 2, gaashaa 3, gaashaa 5, gaashaa 5 jechuun 540 hektaara 200 jechuudha. Gaashaa kana gurguddaa kana yoo namoonni qabatan yookaan namoota harka yoo galu private landiin uummata nama tokko harka gala. Irraa fudhamee uummanni irraa ka'ee harka nama tokko harka yoo galu maal ta'a dhufere peezantoonni baay'ee miidhamaa dhufee jechuudha.
The landless tenants were few in the northern province, where the rest system was able to resist the pervasive influence of privatization. Gara naannoo kaaba Itoophiyaa irratti yoo ilaallu warri lafa dhaban baay'een hin jiran. Muraasa turan. Lafti irraa fudhatamee privatization kanaan sirna privatization kanaan lafti kan irraa fudhatame muraasa turan. Northern province irratti muraasa turan. Sababbiin isaa kan isaan lafa argatan maalidha? Rest systemiidhaan argatan. Galtii raayitiidhaan yoo hin taane rest systemiidhaan argatan. Rest systemiidhaan argatan jechuun immoo rest systemiin lafti irraa fudhamee nama birootiif akka hin kennamne hin hooggaa jechuudha. Kanaafuu privatizationiin northern part irratti baay'ee hojiirra waa'ee oollee fi landlessiin yookaan warri lafa dhabanii miidhaman northern part irratti namoota muraasa jechuudha. Sababa maaliitiif? Restiirraa kan ka'e. Sababa restiirraa kan ka'e inni privatization waa'ee oogguuf. However, in the south province, because of ongoing process of privatization, few farmers own the land on which they work. Egaa gara saawuzii yoo dhufnu yookaan immoo gara kibba biyyattiitti yoo dhufnu immoo sababbii Porosesiin sababii maaliitiin lafti kan qabame asitti gulti raayitiidhaan qabame saawuzii irratti. Maaliifi saawuziin new territory occupied ta'edha. Yookaan northern party wajjin walitti kan makame miti. Gara dhumaati irratti qabame. Kanaafuu northern party irraa namoonni ergamanii maal godhu lafa akka qabatan ergamaa turan. Isaan kunniin waa'ee jiruuf privatization hin eeyyama galti systemii keessatti. Kanaafuu namoota muraasa qofatu asitti immoo faallaasanii namoota muraasa qofatu lafa isaaniitti irratti qonna gaggeessaa ture. Saawuzarnii irratti jechuudha namoota muraasaatu qonna mataa isaanii lafa isaaniitti irratti gaggeeffachaa ture jechuudha. The southern land ownership pattern developed as a result of land measurement and the land grant follow the incorporation of the regional into Ethiopian empire in the 19th century. Egaa gara kallattii kibba biyyattii irratti jechuudha. Land ownership yookaan qabannaan lafaa kun maaliif fakkaachaa ture develop kan ta'e yookaan haalli qabannaa lafaa kun resultii maaliitirraa dhufe sababa lafti herreegamee shallagameef akkasumas immoo lafti kan isaanii kennameef erga land isaan incomplete ta'anii jaarraa 19ffaa geecha erga empire irratti makamanii mootummaa empire irratti erga makamanii booddee lafti kun keechan jedhamee irra deebi'ee raabsamee kennameef measurementiin irratti gaggeeffamee lafti kennameef kan kenneef eenyudha yeroo kana mootummaatu kenneef kanaaf mootummaan irraa fudhachuu hin danda'a jechuudha isaanitti. The Gabbar system, in which northern settlers were given tributary right over southern peasants, enabled the settlers to take over much of the land of the southern for themselves through purchase for the improvisation of the Gabbar through fiscal season. Egaa inni biroo immoo kan ka'u jechuudha as keessatti kan ka'u Gabbar systemii jedhama. Gabbar systemiin kun settleroonni northernii yookaan warri kan naannoo kaabarra jiraatanii warra saawuzarnii jiraatan yookaan qonnaan bultoonni saawuzarnii jiraatan warra northernii jiraatan kanaaf akka tributariitti yookaan akka gibiraatti akka isaan kafalaniif taasisa. Gabbar systemii kana eenyutu gabbara jechuudha saawuzarniitu gabbara jechuudha. Kanaaf inni kun immoo maaliif akkamitti gargaara gaafa naan jettanii warri noorzanii lafa saawuzii kana irraa bita. Erga irraa biteen booddee maalii gochaa jira erga irraa bitee laficha sana ittiin deebisu. Warra saawuzarnii ittiin deebisu. Warri saawuzarnii immoo maalii godhaa irraa bitee warri noorzanii lafa sana itti kennee oomishee lafti sun immoo eenyudhaa galaa warra noorzaniitii gala. Kanaaf lafti qabamee kan jiru indirectly eenyudhaan warra noorzaniitiin qabamee jira jechuudha. Eenyutu qabateera lafuma saawuzii keessa jiru kan kallattii kibbaatirra jiru kana warruma noorzanii warra kallattii kaabaatirra jiru kanatu harkaa qabaa jechuudha. Laficha ayyuun harkaa qabu. Thus, large extent, the southern peasant overrode the tenant who paid rent for the use of land which had been their own. Lafuma isaanii kan ture irratti warra southern jechuudha. Warra northernitiif warra kallattii kaabaat irratti argamaniif maalii kafalaa turanii akka reentitiitti yookaan akka kiraa nama fudhateetitti qarshii kafalaa turanii jechuudha. Kun immoo peezantonni qabiyyee lafa isaa qabasan irraa maalii gochaati kan hin dhufe hir'isaati kan dhufe jechuudha. Warri saawuzarnii lafa dhabaa dhufan sababbiin isaa lafa akka waan kiraayee irraa bitanii lafuma isaanii lafuma warri saawuzarnii harkaa qaban akka lafa warra noorzan irraa kiraayee fudhatanii reentii kafalanii tajaajilaa turan. Warri kafaluu hin dandeenye laficha irraa hin qabu. Kanaaf maal ta'aa dhufanii lafa dhabaa dhufanii jechuudha. To make matter worse, peasants had no security of their land because landowners had the right to evict peasants from their land at any time to want. Kanarraa ka'uudhaan amma waa'een lafaa kun baay'ee sodaachisaa worst situation ture. Sababbiin isaa peezantoon eegumsa hin qaban ture, security hin qaban ture. Sababni isaa maalidhaa fi land owner jedhamee kan waamame tokko
mirgan qabaa lafti kun kan koo ta'ee kan waamame tokko namoota lafarratti hojjechaa turan sana yookaan namoota lafa sana irratti hojjechaa turan akka reentiitti akka kiraayitti kafalanii hojjetan sana yeroo barbaadetti sa'aatii barbaadetti irraa maalii gochuu danda'a waa'ee ta'eef irraa kaasuu danda'a waa'ee ta'eef. Kanaaf yeroo barbaadetti sa'aatii oomisha galfachuudhaa gaanitti qotanii sa'aatii bulleechanitti sa'aatii barbaadetti lafarraa kaasuu danda'a jechuudha laandii awurranii. Kanaaf eegumsi warra peezaantiitiif hin jiru jechuudha. Kanaaf sodaachisaa ture. In the post-liberation period, side by side with the privatization process, the central government issued series of land tax decree. Egaa kanarraa ka'uudhaan erga Itoophiyaan Itaaliyaa harkaa baateen booddee privatization hin jira. Lafti baay'een harka nama dhuunfaatti qabamuun hin jira. Isaan alatti immoo maal fide mootummaan land tax decrees kan jedhu fide. Waa'ee lafaa gibira lafaaf kafalamu kan jedhu labsi jechuudha. Labsi. The first decree on land tax fixed the rate of land tax based on the classification of rural land according to productivity. Cultivated land, lam, semi-cultivated land, lam tax, tough, and the uncultivated land, tough was issued. Egaa land irratti taaksiin yookaan gibirri lafa irratti kafalamu kuni maal fakkaachaa ture? Lafaa iddoo lafaatti dhaabbataayyuu haa ta'u garuu lafti dura addaan qoqqoodamti. Kilaasifaayi taatee bakka gurguddoo sadiitti qoodamti. Erga bakka gurguddoo sadiitti qoodamteen booddee kilaasifikeeshinii isaan irratti kan isaan kafalan dhaabbataa turan. Lafoonni kun productivity kan ta'e baay'ee kan oomishu cultivated land jedhama. Cultivated jedhama. Akkasumas immoo isarra xiqqoo kan ta'e semi cultivated land jedhama yookaan lamxafii jedhama. Lamxafii jedhama. Inni cultivated land kun lam mareet yeroo warri jedhanii lam mareet kan jedhan lamxaf mareet kan jedhamni xam mareet jedhanii waamu jira. Kanaaf lafti maalidha jechuu kooti bakka gurguddoo sadiitti qoodamnee gibirri isaas maalidha dhaabbataadha taaksiin isaan kafalan. Kanaafuu mootummaan maal godhee kilaasifaayi gochuudhaan lafoota bakka gurguddoo sadiitti kan hin oomishne xafii kan ta'e kan jiddu galeessa ta'e cultivated akkasumas immoo oomisha sirriitti kan kennu productive kan ta'e cultivated jechuudhaan bakka gurguddoo sadiitti kafalee lafoota baadiyyaatti kunniin akka isaan taaksii kafalan taasisaa ture bara 1942. It should be noted that the Gasha equivalent of 14 hectare was used to rent of land measurement. Lafa measure gochuudhaaf yookaan qabiyyee lafaa shallaganii lafa kaa'uudhaaf yeroo sanatti maaliif fayyadamu? Gaashaa waan jedhamu fayyadu. Gaashaan kun equivalent kan inni ta'u kan inni wal qixxaatu hektaara 40. Hektaarri 40 gaashaa tokko jechuudha. Kanaaf lafa yommuu measure godhan kan isaan itti fayyadaman gaashaa kan land measurement irratti gaashaa kan jedhu kana fayyadamu jechuudha hektaara 40. The decrease in land tax raise that tax on measured land from time to time. Kanarraa ka'uudhaan taaksiin mootummaan labse kun yookaan rural area irratti taaksii akkamitti kafaluu qabu kan jedhu kan uummata irratti erga labseen booddee lafa measure gochuun lafa safaruun yeroodhaa yerootti maali taate dhufee dabalaa dhufe jechuudha. Maaliif taaksii isaatiif jecha mootummaan lafoota baay'ee maal godhaa hin shallagaa jechuudha yeroodhaa yerootti irra deebi'ee. The new tax law faced stiff resistance from the western region of the northern Ethiopia. Kanarraa ka'uudhaan taaksiin labsame kun yookaan adeemsi taaksii bahe kuni warra northern partii jiranirraan baay'ee didanii turan yookaan resist gochaa turan. Hin kafallu yookaan immoo taaksii kana akkamitti kafallaa taaksiin kun akkamitti nurratti ta'a warri northern irratti lafa qaban risti holdingin jechuudha baay'ee didaati kan turan isaan kafaluudhaan didaati turan jechuudha. Stickti resist gochaa turan ofirraa ittisaati kan isaan turan warri northern. During the imperial period the development of agricultural sector was retired. Egaa haalli guddina agriculture yeroo sana keessa turetti jechuudha irra deebi'ee haaraa kan inni dhufe jechuudha. Agriculture receive less than 2% of budget allocation even though most of the population depend on it. Egaa guddinni namoonni hin qotu jenneerraa yaa ta'u garuu qonni kuni baajanni isaaf allocate yookaan baajanni isaaf lafataa parsantii meeqa? Parsantii 2 qofaan. Garuu namoonni baay'een maal irratti hojjetu yeroo sana qonna irratti kan isaan hirmaatanii bobba'anii jiran jechuudha. As a result, agriculture continued to grow below the population growth rate of the country. Egaa yeroo sanarraa ka'uudhaan agriculturein maali taate dhufe guddinni isaa haala uummataatiin kan waliin madaalle ta'aa dhufe. Guddinni qonnaa baay'ee barbaachisaa ta'uu Itoophiyaa keessatti baay'ee guddachaa jiru ta'uu haala uummataa kan waliin madaalledha jechuudha. According to the World Bank, agriculture production increased at average annual rate of 2.1% between 1960 and 1973, while population increased at average of annual rate of 2.6% during the same period. Egaa bara 1965 amma bara 1973 World Bankiin maalii gaggeessee ture
riisarchii Itoophiyaa irratti gaggeessee ture. Akka riisarchii irratti Itoophiyaa irratti gaggeesseetti agirikaalchariin Itoophiyaa kan inni dabalaa jiru waggaadhaan aanuwaalii kan inni dabalaa jiru averejiyaan 2.1%dhaan. Baruma sana keessa bara 1965 amma bara 1978 jidduutti uummanni immoo averejidhaan kan inni dabalaa jiru 2.6. Kanaafuu waliin madaallee jedhee lafa kaa'e. Later, the imperial government began to give attention to agriculture sector. Kanarraa ka'uudhaan umarratti mootummaan Itoophiyaa maalii kennuu jalqabee yaada guddaa ilaalcha guddaa keessa galfachuudhaan qonna irratti akka xiyyeeffachuu qabu lafa kaa'e. The commercial agriculture expanded with the foreign constitution and the government involvement. Egaa commercial agriculture kan jedhamu kan qonni gurgurtaa qabeenya gurgurtaadhaaf ta'an oomishni qonnaa gurgurtaadhaaf ta'anii babal'achaa dhufee akkasumas foreign garagaraa fi investimentoonni garagaraa jidduu galuudhaan akka isaan hojjetan taasifame jechuudha. The Tondoa cotton plantation and the Saati Homara were good example of expansion of the commercial farming. Isaan keessa industiriiwwan lama Tandahoo cotton plantation kan jedhamutu jira. Akkasumas immoo Saati Homara kan jedhaman iddoon kunniin lamaan plant gochuudhaan biqiltuu garagaraa dhaabuudhaan commercial farming yookaan oomisha gurguramu kan oomishan keessa fakkeenya gurguddaadha jechuudha industiriiwwan kunniin lamaan. Government policy permit investor to import fertilizer, pesticide, tractor, combiner and until 1970s full free of important duty encourage rapid expansion of large scale commercial farming. Egaa mootummaan immoo maali gochaa ture? Policy investoroota garagaraa akka gargaaruuf fertilizeroota irratti akka isaan import godhan. Fertilizer jechuun wantoota oomisha biqiloota garagaraa irratti akka isaan gargaaru kan taasisan jechuudha. Farraaramaa garagaraa, pesticide garagaraa akkasumas immoo tiraaktaroota garagaraa fi kombaayinaroota garagaraa biyya keessa akka galchan hamma 1973tti kan fuuliin yookaan immoo ooyiliin gaaziin biyya alaati biyya keessatti galu free ture jechuudha. Taaksiin irratti hin gatamu ture. Kanarraa kan ka'e maal gochuudhaaf commercially yookaan immoo oomishni gurgurtaadhaaf ta'u rapidly large scaleedhaan babal'atee akka oomishamu taasisuudhaaf jechuudha. Although the issue of land reform was not addressed until the 1974 revolution, the imperial government made no successful attempt to improve the condition of farmers. Egaa waa'ee lafaa ilaalcha lafaa erga bara 1942 irratti kun ta'een booddee amma bara 1974 tti hin kaane akkasumatti itti fufee jechuudha. Maaliif governmentiin yeroo sana ture imperialiin yeroo sana ture waa'ee lafaa conditionii lafaa kana jijjiiruudhaaf qonnaan bultoota jijjiiruudhaaf yaalinni ni taasise yeroo sanatti hin jiru jechuudha. In 1971, the Ministry of Agriculture introduced a minimum package program sponsored by the Swedish International Development Agency aimed to bring about economic and social change. Egaa Ministry of Agriculture in bara 1971tti maaliif fidee dhufe minimum package program kan jedhu fidee dhufe. Minimum package program kan jedhu kana sponsor kan godhu kan bukkee dhaabbatu kan gargaaru Swedish International Development Agency. Inni kun kaayyoon isaa inni guddaani waa economy irratti akkasumas social irratti jijjiirama guddaa fiduudhaaf minimum package programming kun hojiirra oolee jechuudha bara 1977. Minimum package program include create for the purchase of inputs such as fertilizer, improved seeds, and the prestation, innovative expensive service, and then established cooperative and the provision of infrastructure, mainly water supply and all water road. Egaa minimum package programmii kan jedhu kuni maalidha kan inni fidee dhufe kan inni bituu barbaadu biyya alaati gara biyya keessatti inputiiwwan gara biyya keessatti galchuu kan inni barbaadu tokkoffaan fertilizeroota garagaraati lammaffaan improve seedidha oomishni sanyiin yookaan immoo firiin oomishaaf ta'u akka inni cimaa ta'u persistii itti safarraa lamaa akkasumas immoo saffisiiwwan garagaraa qonna irratti taasifamu argannoowwan garagaraa taasifamu akka cimu taasisuudha akkasumas immoo walitti dhufeenya qonnaan bultoota jidduu jiru cimsuuf infraastiraakcharoota garagaraa cimsuudha akkasumas immoo dhiyeessiin bishaanii uummata bira akka ga'uu fi gannaaf buna kan hojjetu all weather roadiin akka inni guddatu kan karaaleen gannaaf buna hojjetan akka isaan diriiran taasisuudha jechuudha minimum program package kan jedhu kan inni of keessatti qabatee ka'e. The program designed for rural development was first introduced through the project called the Chilalo Agriculture Development United in Egaa jalqaba irratti programmiin kun yookaan immoo minimum program package kan jedhu kun kan inni jalqaba irra oole magaalota baadiyyaa iddoo baadiyyaa garaagaraa keessatti hojiirra ooluudhaaf kan inni ka'e jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti projektiin kun hojiinsaa kun kan irra hojii oole Chilalo Agricultural Development kan jedhu Asallaa irratti jechuudha. Asallaa irratti hojiirra oole jechuudha. This program later facilitated to the establishment of similar international financial project in Adia in the Walaita area. Ergasirraa programming kun babal'achuudhaan established ta'uudhaan
Similaari piroojeektichi ejjete hojjechuu jalqabe aadaa fi walaayittaatti hojjechuu jalqabe. Jalqaba irratti Cilaaloo irratti hojjechuu jalqabe. Cilaaloon immoo magaalaa guddittii Arsii Asallaadha jechuudha. Trade and the industry play significant role in the national economy. Egaa daldallii fi industiriinis gahee guddaa guddina Itoophiyaa keessatti yookaan national economy guddina biyyattii keessatti gahee guddaa warra taphatan keessaa daldalaa fi industiriinis isaan tokkodha. Since the late of 19th century, coffee was become Ethiopian leading cash crop. Egaa jaarraa 19ffaa irraa kaasee amma jaarraa 19ffaatti jechuudha. Bunni Itoophiyaa keessatti iddoo guddaa qaba. Kaash kirooppii oomishaman keessaa yookaan asii meeshaalee gara asii gara biyya ormaatti ekspoortii ta'an keessaa bunni iddoo guddaa kan qabudha jechuudha. Despite it is many rich and a long history of trading contact with the outside world, Ethiopia never become great trading nation. Egaa Itoophiyaan biyya historically tradeedhaan kontaaktii guddaa qabdu yookaan biyyoota biroo wajjin walitti dhufeenya guddaa qabdu taatu iyyuu waa'ee ishee kana alatti baastee gurguruu irratti akkasumas trade irratti contribution isheen gootu garuu gadi bu'aa ture jechuudha. Walitti dhufeenyi isheen biyyoota wajjin qabdu, kontaaktiin isheen biyyoota wajjin qabdu guddaas ta'u garuu meeshaalee gara biyya keessaa biyya alaatti ergitee itti fayyadamuu irratti gadi buutu turte jechuudha. Most Ethiopian despite trade and instead glorified wealth and prestige. Egaa yeroo Itoophiyaa keessatti jiru jechuudha. Daldala babal'isuu irratti yookaan daldala guddisuu irratti dhiisaniitu maalirra kan isaan turanii waraana fi prestige garagaraati irratti kan isaan hirmaatanii jechuudha uummanni Itoophiyaa. In the 1960s, trade consist only 70% of the gross domestic product (GDP), whereas the industry sector represent a very small part of the total. Walumaa galatti bara 1960 keessa daldalli Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu GDP Itoophiyaa keessaa persentii 7 qofa kan qabatu yoo ta'u, industrial sectorinis small competition yookaan iddoo xiqqoodha kan inni qabatu jechuudha. For example, in 1975, the industrial sector accounted for less than 5% of the GDP and employed only about 60,000 people. 60,000 people. Egaa walumaa galatti bara 1975tti industirii irratti wantoonni gaggeeffaman walumaa galatti GDP Itoophiyaa keessaa persentii 5 gadi kan qabatu ta'e hojjettoonni industirii irratti hojjetan namoota 60,000 qofa turan jechuudha. Nevertheless, the change brought by Italian were limited. Egaa jijjiiramni kun immoo Itoophiyaa kan hin dhufe yoomirraa jechuudha. Italian erga limitaas Italian erga Itoophiyaa keessaa baatee jijjiiramoonni biroos dhufaniiru jechuudha. The post liberation period, a small period of the population participated in money economy and there was a low rate of circulation of good. Egaa erga Itoophiyaan bilisa baateen booddee liberate erga taateen booddee maaltu dhufee qabeenyi uummataa industirii irratti hirmaachaa dhufe participate ta'aa dhufe gadi bu'aa ture small ture. Akkasumas immoo walitti qabaa irratti haalli tajaajila Itoophiyaa keessa jiru industirii irratti tajaajila keessa Itoophiyaa keessa jiru maalidha lawa ture yookaan gadi bu'aa ture jechuudha. Wage labor was also limited. Economic unity were largely self-sufficient. Foreign trade was negligible and the market for manufacturing goods was what extremely small. Yeroo sana keessatti hojjettoonni humnaan hojjetan limit kan ta'an kan daangaan turanii economiin achi keessa jiru immoo largely maaliin godhameetu yaadamee self sufficient godhamee kan yaadame waa'ee ta'eef warri foreigner trading biyya keessa seenanii neglected kan ta'an kan hooggaman turanii market infrastructureonni garagaraa manufactureonni garagaraa market keessa turanis immoo extremely small turan xixiqqoo turanii jechuudha. Oomishni gadi bu'aadha jechuudha walumaa galatti industry keessatti. Most of the economy remain unchanged during 1940 and 1950. Walumaa galatti economiin Itoophiyaa jechuudha bara 1940 erga Italian gad lakkifteen booddee jijjiiramni hin jiru unchanged kan ta'e ture jechuudha. Agricultural product constitute the bulk of the country export. Egaa agricultural product jechuudha dadhabsiisaa ture jechuudha. Haanni qonni itti gaggeeffamaa ture oomishni asii biyya keessa gara biyya alaatti export ta'u waan dadhabsiisaadha. Hojiin qonna irratti gaggeeffamu dadhabsiisaa ture jechuudha. The major export item were coffee, which is account 15 to 16% of the total export of the country. Walumaa galatti persentii guddaa kan qabatu oomisha asii export ta'u yookaan biyya keessa gara biyya alaatti ergamu keessa persentii 50 hanga 65 kan qabatu buna ture jechuudha. Totally percentage 50 hanga 65 kan qabatu buna ture jechuudha. Akkasumas next to coffee bunatti dhaalanii hidden skin as well as pellets and oil seed kanneen biroo kanneen jiran hidden kan jennu yookaan gaafa horii skin gogaa horii akkasumas immoo dibata meeshaalee dibataaf oolan garagaraatu bunatti aanee gara biyya alaatti ergama jechuudha. On the other hand, the major Ethiopian important or textile
machinery and chemical. Itoophiyaan immoo biyyoota alaatirraa kan isheen biyyatti as galchitu meeshaalee qaqqaalii ta'an impoortii goote jechuudha. Meeshaa industirii oomisha kafana oomishuuf nu gargaaru, maashinaroota garaagaraa, keemikaalota garaagaraati kan isheen alaa gara biyya keenyaatti galchitu. Ethiopian foreigner trade partner were USA, which was the major important of the country, coffee about 13%, 70%, Italian and Japan. Egaa walumaa galatti Itoophiyaan asii oomisha isheen asii export gootu keessa major import kanarraa gootu kanarraa fudhattu eenyu turte? Ameerikaa turte. Ameerikaan paartinarii Itoophiyaa keessaa ishee tokkodha. Isheen buna Itoophiyaan gara alaatti ergitu keessaa parsantii 70 kan fudhattu Ameerikaadha. Ameerikaan taane bunni keenya harka lammata Itaalii bira, harki sadaffaa Jaappaan bira dhaqa jechuudha. Bunni Itoophiyaa adeemu harki baay'een kan deemu jechuudha. Parsantii 70 Ameerikaa bira dhaqa. In more broad term, from 1953 to 1974, the balance of trade deficit annual deficit. Egaa walumaa galatti gaafa lafa goonu bara 1953 amma bara 1974 kan jiru irratti Itoophiyaan kan isheen galmeessaa turte annually trade isaa deficitidha jechuudha. Daldalli Itoophiyaa kan gadi bu'e. Kanaafuu wanna si import gootu xiqqaa, wanna si export gootu ol ka'aa, trade balance negative jechuudha. Deficit jala jira jechuudha walumaa galatti. To improve the trade balance, the government attempted to restrict imports and replace them with local produce industry good and to improve the trade balance. Walumaa galatti jechuudha Itoophiyaan trade balance kan improve gochuudhaaf mootummaan Itoophiyaa maalii gochaa ture? Wanta biyya alaati gara biyya keenyaa galu ooggaa ture. Kan ammoo wantoota industiriin biyya keessaa oomishaniin bakka buusuudhaaf yaalaa ture gara trade balance itti dhufuuf. Trading deficit jenneera. Kana jechuun wantoota biyya keessaa alatti erginurra warnoota biyya alaatti biyya keessaa galantu caalaa mootummaanis isa kana trade balance kana improve gochuudhaaf trade balance itti uummanni akka deemu barbaadu wantoota biyya alaatti gara biyya keessaa galan kana restrict gochuu yookaan ooguu jalqabe. Industiriiwwan biyya keessatti hojjetan immoo encourage gochuu jajjabeechuu jalqabee jechuudha. Despite the effort, however, the unfavorable trade balance continue. Egaa yaalii haa gaggeessu malee yaalii isaatiin alatti jechuudha. Trade balancing itti fufe jechuudha. Homaa fooyya'uudhaaf hin dandeenye jechuudha. As a result, foreigner grant and the loan financed much of the balance of payment deficit. Kanarraa ka'uudhaan foreigneriin garagaraa gara Itoophiyaa dhufuudhaan Itoophiyaa maalii gochuu jalqabdee liqaa garagaraa yookaan immoo loonii garagaraa gaafachuu jalqabde. The post-independent period witnessed some continue and a change regarding the country domestic trade. Egaa warroonni post independence dhaan booda ragaa yommuu ba'an akka himanitti jechuudha witnessoonni garagaraa Itoophiyaan keessatti jijjiiramni jiru domestical trade qofaan daldala biyya keessatti gaggeeffamu qofaan jechuudha. Addis Ababa continue at the commercial center of the country yeroo sana irratti jechuudha. Addis Ababaan akkuma ammaa kana center turte jechuudha. Commercial center yookaan iddoo daldalli guddaan itti gaggeeffamu jechuudha. But inside Addis Ababa keessatti immoo bakkeen beekamu jechuudha. The pre-war commercial center of the city, Arada, named Italian as Piazza, was replaced by Mercato. Egaa magaalonni Itoophiyaa keessatti immoo commercial baay'ee beekaman, daldalaan baay'ee beekaman Arada yeroo sana Italian Piazza itti kan waamtu ergasiin booda immoo Mercato jedhamee kan waamamu daldalaan Addis Ababa keessatti baay'ee iddoo beekaman. In the period, the rule of Greek, Armenian and Arab traders, economic intermediaries between Ethiopia and the outside of world faced serious challenge for an emerging class of national trader. Egaa yeroo sana keessa trading yookaan daldalli Itoophiyaa keessatti gaggeeffame keessatti jidduu isaanii kan hojjechaa turan yookaan intermediate ta'an daldaltoonni yeroo sana turan Greek irraa, Armeniyaa irraa, Araba irraa kan dhufanidha. Kunni sadan Itoophiyaa fi biyyoota alaa outside jidduu galuudhaan maal gochaa turan daldala gaggeessaa turan. Kunni immoo uummanni Itoophiyaa dhaqee naashinaali jechuudha. Trading kana keessatti akka isaan hin hirmaanne hidhaa ture jechuudha. Challenge kan isaaniif ture. Even then, the small number of Ethiopians were involved in import and export trade. Kanarraa ka'uudhaan Itoophiyaanota muraasatu daldala Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu irratti hirmaachaa ture jechuudha. Since the early 1950s, the Ethiopian government has renewed its call for the transition from subsistence economy to agro-industry economy. Kanarraa ka'uudhaan bara 1950 irratti Itoophiyaan maalii gochuutti kaatee irra deebitee ikonomii ishee fooyyessuudhaaf jecharraa jechatti subsistance kan ta'u nyaata amma oomishni oomishame sun nyaatumaaf kanuma biyya keessatti nyaatamuuf gara industiriitti kan hin jijjiiramne ture. Subsistance kana gara miti jiru agro industry qonna gara industiriitti jijjiiramuudhaaf yaalii gochaa turte jechuudha bara 1950.
The key element of the empire new economy policy was adopted of central administration development plan. Egaa mootummaan maalii gochuu jalqabee key elementiin hojiin inni guddaan poolisiin isaa central administration yookaan mootummaa jiddu galeessaa pilaanii isaa akka inni cimsatu taasisu. Pilaanii inni qonna irratti qabu, hojii irratti qabu, industirii irratti qabu akka inni cimsatu taasisudha. In the period between 1945 and 57, several technical missions from United States, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Yugoslavia and other countries prepared series of development plan. Bara 1945 amma bara 1957 mootummaan Itoophiyaa maalii gochuu barbaade karoora guddinaa yookaan development plaanii baasuudha barbaade. Isa kan akka baasaniif teeknikaalii akka isa gargaaraniif kan inni waammate United States keessa, Amerikaa keessa, United States keessa akkasumas immoo United Organization keessa immoo Food and Agriculture Organization kan jedhu akkasumas immoo Yugoslavia keessa, Yugoslavia amma jirtu diigamteetti Yugoslavia keessa dhufanii pilaanii kana prepared akka godhaniif bara 1945-1957 waamee jechuudha. However, this plan failed to achieve the meaningful kan baase amma warroota biyya alaati Itoophiyaa keessatti gadi bu'anii beekanii kanaaf Itoophiyaa pilaaniin kun guddina Itoophiyaa fiduudhaaf yookaan hiika gaarii rizaaltii gaarii qabaachuu irratti hin dadhabee jechuudha galman geenye. In 1955 54-55, the government created the National Economic Council to coordinate the state development plan. Bara 1954-55 mootummaa National Economic Council kan jedhu create godhe. Hin dhaabee isa kana kan inni dhaabeef maalii gochuudhaa fi development Itoophiyaa keessatti jiru wal qabsiifachuudhaaf yookaan guddina diinagdee Itoophiyaa keessa jiru wal qabsiifachuu barbaade jechuudha. This council, the policy making body chaired by the empire, devoted its attention to improve agriculture and the industrial productivity, eradication of illiteracy and disease, and improving life standard for all Ethiopia. Ega counciling kun, counciling economical counciling inni dhaabe kuni kan inni bulchu kan inni hogganamu eenyudhaan empiraan Haile Sillaaseedhaan jechuudha. Kaayyoon isaa inni guddaan teeshin inni kan kennuuf agriculture guddisuudhaaf, industry productivity isaa guddisuudhaaf akkasumas namoota hin baranne gara barumsaatti akka dhufan gochuudhaan illiteracy yookaan namoota hin baranne hamma barnoota dhabuu namootaa hir'isuudhaan dhibee biyya keessa jiru hir'isuudhaan akkasumas immoo life standard uummataa maalii gochuudhaaf haala jireenya uummataa fooyyessuudha improve gochuudha kaayyoon isaa inni guddaan. The National Economic Council helped to prepare Ethiopian first and second 5-year plan. Ega National Economic Council kun Ethiopia keessatti guddina dinagdeetiif kan oolu pilaanii first plan fi second plan jedhu akka dhaabbatu yookaan Ethiopia keessatti akka pilaaniin kun bahuuf gargaaree jira jechuudha. National Economic Council kun boqonnaa 7ffaa Economics kutaa 12ffaatti pilaanii hundaa waa'ee barataniif achi keessatti gadi buutanii hin baratu jechuudha. Amma lesson 3 consolidation of autocracy and opposition to monarchy kan jiru namoonni walitti deebinutti nagaa ta'a.